recording. We are here for one more teaching with Jalal from is another speaker from the Cash Foundation. And my name is Danilo, I'm from Brazil. And we are about to start. Então, pessoal, estamos aqui com Jalal, mais uma aula em língua portuguesa e inglesa, tradução simultânea. Eu sou Danilo, aula com Jalal, buscador de conhecimento da Fundação Cash. Alguém tem uma pergunta para iniciar? Any question? Hello, I have a question for Jalal. Jalal, do you think that dynamic plasma, free plasma from star formation is the same as free energy? At my understanding, the answer is positive, but I would like to have your opinion too. Ela perguntou se o plasma que é formado no meio da formação estelar, se é o mesmo, esse plasma livre que é formado, se é o mesmo que energia livre. Okay, first, Obrigada. thank you, Salamia. First, there is no free energy. Então, primeiro, não tem energia de graça. There is exchanging. There is what you receive, you can take, and when you take, you give. So, absolutely, there is no free energy. Então, absolutamente não tem energia livre. O que tem é que quando você pega, você dá, quando você dá, você pega. An energy, it comes from a source. E a energia vem de uma fonte. So, when this energy is there, that do not mean you can take it and you can use it. Então, quando essa energia está lá, não significa que você pode pegar e usar ela. In respect to that, when you make a position to receive this energy, então, com relação a isso, quando você tomar uma posição para receber essa energia, that is in the way of accommodation, you receive and you give in this respect. É como funciona por acomodação. Você recebe, então você dá de volta. If you accept an energy in this respect, you exchange with the one who you receive from your energy. Então, quando você aceita a energia de alguém, você está recebendo de volta a sua própria energia. So never happen there is a free energy. Então, não existe isso de energia livre. It's there available, but you have to also, when you receive, you give. Ela está ali disponível, mas quando você recebe, você tem que dar de volta. So, thank you, Jalal. But my definition of free energy doesn't mean you don't have to pay. It's another definition. I mean, the energy from the vacuum is the energy of the vortex. Bom, ela disse. Different names for this. Ela disse que está se referindo, na verdade, sobre a energia do vácuo ou a energia do vórtex. look, Salomia, you know, the ethos of the foundation, it is very clear, really. Você sabe sobre o ethos da fundação, ele é muito claro. We used to abuse our knowledge. A gente tem a mania de abusar do nosso conhecimento. So, in this respect, you cannot go to space and abuse what you have against the others. Então, com relação a isso, você não pode ir para o espaço e usar o que você tem contra os outros. Because in the same manner, there is a powerful energies which you cannot handle. Do you allow them to use you? Porque tem energias muito poderosas que você não consegue lidar com elas. Então, será que vai ser permitido com que use isso contra você? Mr. Kash very clear. He said, even
You know, if you wish for something and you receive it, that do not mean you can use it. Se você pediu por alguma coisa e recebeu, o Sr. Cash já falou claramente, não quer dizer que você deve usar isso. It is there for you when you need it. Está lá para você quando você precisar. It's a whole difference. It's a whole difference. Tem uma grande diferença. Okay, I understand. So we have this energy, but we are not allowed to use it. No. Então, Not in the meaning- ela disse assim, então nós temos essa energia, mas não somos permitidos in a the usar meaning. ela, é isso? Not in the meaning you are not allowed. Então, não é no sentido que você não pode usar. It is very, very fine thread between when you need it, you can use it. Tem uma linha muito tênue que separa, que diz que quando você precisa, aí você pode usar. Because you are short of, you know, when you are short of, the whole universe will give you. Porque você está em falta, né? Você está sentindo falta de algo. Então, todo o universo vai te dar. But the question, when you are short of, Mas a pergunta é, quando que você está com falta, precisando de algo? you understand? It is really, it's very easy to explain, and it's very hard to, you know, to visualize, É fácil de explicar, mas é difícil de visualizar. because the whole system is working like this. You have a full cup. You have a full cup. Você tem um copo inteiro, cheio. When you are shortage in this manner of this full cup, you will receive. This is automatically you will receive what you are need. Quando tiver faltando um pouco nesse copo, automaticamente você vai receber para completar esse copo. Now, is your need to serve the others? Oh my God, you will find millions. You know, you will find the trillions who is giving you to serve this purpose. E se a sua necessidade for para ajudar os outros, você vai achar trilhões de pessoas que vão te preencher nesse sentido. In this respect, yes, you can use whatever there is to serve. And this is the beauty of the creation. Com relação a isso, sim, você pode usar o que está disponível para você servir. Essa é a beleza da criação. You know, we speak about names and speak about, even just now before we started, we speak about how you use hydrogen and deuterium and tritium. You know, this is the names. A gente estava falando antes aqui de começar sobre como usar hidrogênio, deutério e trítio para fazer a formação estelar, mas isso são apenas nomes. But if you look at as field and strength of the fields, it's whole different thing. Mas se você olhar para isso como campos e forças de campos específicas, isso é totalmente diferente. But if you put it in names, you will have a really problem. Mas se você colocar nomes, você realmente vai ter um problema. Because one sort of energy, you can divide it for millions what you need. Porque um tipo de energia você pode dividir em milhões e ter aquilo que você precisa. So can you call that hydrogen or deuterium or copper or whatever? No. Então você pode chamar isso de hidrogênio, ou deutério, ou cobre? Não. All of these names and all of this what Mr. Cash teaching in the matter state, it is because we used to the matter, we used to the names, we used to definition of names and colors and all of that here on earth. E como nós estamos acostumados com definições de números, cores e letras, por isso a gente usa isso aqui na Terra. In a space, you can take whatever field is there, it will apply to your needs. No espaço, você pode pegar qualquer campo que estiver lá e aplicar para você. In a space, they do not have copper, they do not have zinc, they do not have gold, they do not have these names, what we call here. No espaço, eles não têm ouro, cobre e tudo esses nomes que a gente chama aqui. They know only fields. Eles conhecem apenas os campos. Jalal, but these fields
interact with the inertia of the earth and become these elements. These stuff. Yes, yes. Eu falei para ele assim, então, na verdade, esses campos é que, quando entra em contato com a inércia da Terra, é que se tornam esses elementos, como o ouro, o cobre, etc. In a simple way, you have a high and you have a low. De maneira simples, você tem algo que é mais forte, mais elevado, e algo que é mais fraco. Now you choose which one you are, E agora você escolhe qual que você é. because all the time you are a high for someone low and you are low for someone high. Porque todo tempo ou você está mais forte para alguém mais fraco, ou você está mais fraco para alguém mais forte. It is only what you need. You need a connection line. O que você precisa mesmo é de uma linha de conexão. This happens that the connection line is your emotion. E, na verdade, a sua linha de conexão é a sua emoção. So try to change the emotion in respect to the new knowledge, to the new energy, to the new soul, what you are receiving from Mr. Cash. Então, tente adequar o conhecimento para essa nova alma que você está recebendo do Sr. Cash. If he tell you, I will give you tomorrow a soul, it's okay, you cannot understand it, or he will say, okay, tomorrow I will teach you a cup. Oh, okay, now we understand. Se ele te falar assim, bom, amanhã eu vou te fazer uma nova alma, você diz, não, isso eu não entendo. Mas se ele fala, bom, então amanhã nós vamos fazer um copo, mas isso você entende. It is the same. É a mesma coisa. A soul, energy, a tip, information, memory, intelligent, names. Alma, energia, inteligência, memória, tudo isso são apenas nomes. If you stay with the names, it will take you a long time to understand the truth, Se você ficar, the reality. se você ficar preso aos nomes, vai ser muito mais difícil você entender a realidade. Low field, high field, no more, no less. É o campo mais elevado e o campo mais fraco, sem mais nem menos. How much dynamic in this you are low, now in respect to the high, how much dynamic, how much accepting, how much give and take due to your emotion. E com relação ao mais alto, ao mais baixo, quanto você dá ou recebe. Ou seja, o quanto você é dinâmico com relação a ele. You manifest yourself as you like. E isso é devido à sua emoção, e com ela você se manifesta como você quiser. Who is speaking now? All of you who is listening, you know, in reality, you are, you know, you are a field, higher field, which like to experience the life here on earth. Todos vocês são um campo mais elevado, mais forte, que gostariam de experimentar uma experiência aqui na Terra. In reality, you choose this body. Na realidade, você escolheu esse corpo. But in a way, it's forgetting that you are a higher and you can do more than that. E, na verdade, você acabou esquecendo que você é mais elevado que isso, pode fazer muito mais do que isso. How many times he said, we are here to enjoy. He speak about himself and who was with him. But in reality, what is the difference between you and him? Quantas vezes o Sr. Cash já falou que nós estamos aqui para curtir a vida, mas, na verdade, qual a diferença entre você e ele? In the essence, you are no different between you and any entity. So in essence, what is the difference between you and Mr. Cash?
Na verdade, você não tem diferença com nenhuma entidade e também não tem nenhuma diferença de você e o Sr. Cash. You know, like when he speak about the knowledge seekers, if you are 10 years or 10 minutes or 10 seconds, what make that difference? Então, quando falamos de buscadores de conhecimento, qual a diferença se você está há 10 anos buscando conhecimento, 10 minutos ou 10 segundos? Absolutely, it make no difference. Absolutamente não tem nenhuma diferença. That's why always he is trying, and always we try to behave in this respect, that it's no matter if you achieve it today or achieve it tomorrow or achieve it in 10,000 years, because the purpose is serving. And when you are serving yourself in this respect to learn, this is enough. Então não importa se você vai atingir daqui 1 ano, 5 anos ou 1000 anos, o que importa é servir. So I hope you understand my point of view, and I hope my point of view is not away from the teaching and the ethos of the Cash Foundation. Eu espero que você tenha entendido meu ponto de vista e espero que também não seja diferente do ethos da Fundação Cash. So, any other question? Yes, Então, thank you very much, alguma outra Jalal. pergunta? Obrigado, Welcome. Jalal. Temos o Cristiano. Danilo, boa tarde, Jalal, beleza? Eu queria fazer uma pergunta relacionada à energia aí que a Salome perguntou, só que o Jalal foi mais para a alma. Nos ensinamentos antigos do Sr. Cash, onde ele falava sobre os reatores de 2 e 3 núcleos, se você quiser traduzir aí. Não, pode continuar. Depois vai ficar perdido, vai não? Vai. Quando eu precisar, eu falo para parar. Eu queria tirar uma dúvida. Quando coloca os GANs específicos, né, em núcleos diferentes, igual um exemplo assim, CH3 e CO2. No caso, o carbono deles, eles se conectam e anulam. Peraí, só um minuto. Quando os dois estão no mesmo reator que tem núcleos diferentes, é isso? Isso, no caso, vamos supor, de 2 núcleos, por exemplo. Aí eles se conectam e anulam, aí somam-se como que eu falo, cara? É porque eu queria perguntar pelo seguinte, num reator de 3 núcleos, que o Sr. Cash estava explicando sobre uma grave lá, ele falou que se a gente entender apenas com o segundo andar ali, a gente consegue gerar energia, sem precisar das outras plataformas. Eu vi o Douglas fez um reator de 3 núcleos, o Sr. Cash falou que era aquilo ali que era a base da energia. Tá, e qual que é a sua pergunta? Que eu não entendi nada. Então, eu queria saber com ele isso aí, tipo, se no reator de 3 núcleos, por exemplo, a gente colocar o CH3, o QO2 e o CO2, se anularia, no caso, os carbonos deles, né, do C, e o hidrogênio da água com o hidrogênio do CH3 também, e ficaria somente ali o urânio e um hidrogênio. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Jalal, if we have a 3 cores reactor, okay, and we put CO2, CuO, and CH3, what happened with the carbon? They will annulate, they will destroy one each other, they will accumulate. And what happened with the hydrogen? They will add, you know? Okay. Porque pelo que eu vi, na indústria nuclear eles usam muito, né, o urânio, né, para a produção de energia. E lá eu fiz uma soma lá, não sei se eu fiz correta, e sobraria o urânio e um hidrogênio. According to my math, you will have uranium and hydrogen. What uranium, what hydrogen? Qual urânio e qual hidrogênio?
about what you are Não, speaking. se no caso, se fosse, se conectasse Tá. eles, In, ia no- in case of the carbons and hydrogen, they add each other, you know? Yeah, but there is a common denominator of the three. Sim, mas tem denominador em comum dos três. So you have CH3. So you have a carbon and 3 hydrogen, and you have CO2. You have carbon and 2 oxygen. So now carbon would link. Então, carbono com carbono vão se conectar. So what will happen here? In this respect of creation, what is the strength of the oxygen? Então, com It's relação... It's no different from the H3. It's no different. Ô, Danilo, só uma observação, porque tem um ensinamento que o senhor Cash estava mostrando lá para o Armin, se eu não me engano. Aí ele falou também do H2O da água, né, que está nos núcleos, que conectaria os hidrogênio e o oxigênio. When Mr. Cash talked about this to Armin, he told about the oxygen of the water. They will connect and... Eles vão se conectar e o quê? Everything Seria o H2O, plasma. né? A água, né? H2O, aí seria dois hidrogênios e um oxigênio. Deixa ele traduzir para mim. Look, we need to understand one thing. Lili, ¿me escuchas? Jalal, I think the people from the Spanish community, they need help. Liliana, ¿quieres ayuda para... Soy Alenka. Alenka, Y usted quería va saber si a Liliana estaba traducir? para poder empezar a traducir. Liliana is here. Liliana está acá. Okay. Then I need her to say if she's ready for the translation. Liliana, ¿estás lista para la traducción, Liliana? Liliana, Lili, alô? Lili, no O fone está. dela tá desligado, Danilo. Lili, abra seu microfone. Não, ela não tá ouvindo, tá só o sinal da câmera. Ella no está conectada con el sonido, Alenka. Alenka, ya te va a dar entrada Lili. Okay. Yo el problema es que estoy esperando la terapista de mi mamá. Una vez que termine, entonces yo puedo entrar también. I think we should wait a few seconds, Jalal, for the Spanish community organize. No problem. No problem. Yes, finais of Oh, Christian here. Okay. Hello, No problem. No problem. Liliana. Thank you, Jalal. No problem. Thank you, my dear. Okay. Let me clear this before any other question. Dan, please, can I have whiteboard? Or let me, okay. I already changed the program in my computer. I don't know if it's disabled if I open it, but I do not risk to now. I think it's better the other person share the whiteboard because I will lost my control of room. I will open the whiteboard. Yeah. Thank you, Dan. Thank you. I will try. Let's see. Thank you, Dan. Okay. Let us go in the beginning to the our normal reactors, which we are creating. Let's say cup, 1 cup, one line. Nano-coated copper. Copper and zinc.
Então, digamos que esse é um copo da vida, né? O cobre nano revestido, o cobre normal e zinco. Let's see what we have interaction here. Vamos ver quais interações temos aqui. Nano-coated copper Uh, and Jalal, can you wait a little? Liliana, estás aí? Hola, sí, sí estoy aquí. Hola, Liliana. ¿Está lista para la traducción? Sí, por ahí está Lenka. Hola a todos. Hola, Yalal. hello. Por ahí está Alenka. ¿Lista? Muchísimas gracias. Adelante, continuamos. Okay. Hello. Let's go, Jalal. Now, if I link this one to this one and this one to this one, what will happen here? Se eu ligar esse com esse e esse com esse, o que vai acontecer aqui? Normal interaction between nano-coated copper and zinc, I will have CO2. Na interação do cobre nano com o zinco, eu vou ter o CO2. Nano-coated copper with copper, what will we have? CO. Cobre nano com cobre vai me dar o CuO. Now, I have a field of the CO2. I have the field of CuO. Então, eu tenho o campo do CO2 e o campo do CuO. If I gather all the numbers, what I have here, I have carbon. Se eu 12, somar todos os números que eu tenho aqui, eu tenho o carbono, que é 12. I have O2, and this is 32, 2 oxigênios, que dá 32. 44. E ao todo 44. Now, what is the copper? E o que é o cobre? 59. 59. Do I now, I measure this one also? Será que eu meço esse aqui também? No, I do Não. not. Because this one to this one is linked to the oxygen. Porque esse oxigênio está ligado com esse outro oxigênio. So it's here. Então, ele já está somado aqui. This is extra 16. The field of it is already linked to this field. So, 1 second. O campo desse 16 está ligado com aquele campo do 32. I think it's because they are all oxygen, and they are on the same environment. Just give me 1 second, please. I'm coming. Só um segundo, pessoal.
Tudo bem? Então. Tá com fome? It needed time to Jalal. Let a little bit of time. Liliana, Sí, So I am back. ¿cuántas personas tenemos en español? son 20 hasta ahorita. Ajá. Look, in the understanding, if this is alone, yes, Então, I can measure what kind of field and the strength of the field. se ele estivesse sozinho, eu poderia medir qual é a força do campo, qual é o número desse campo. But if they are together, in this case, they are sharing the same field. So here I have the oxygen here, 16. It's sharing the same, one of them here, 16. So there is no difference. Because they are on the same environment. And you The just same, add. yes, the same environment. Então, como eles estão no mesmo ambiente, eles são todos oxigênios, você já somou o oxigênio ali no outro, então você não precisa somar de novo. But if I have two cups mimicking the same thing, it's a different, but you know, let me tell you what's the difference between the two. Então, se eu tiver dois copos separados, imitando a mesma coisa, eu vou te dizer qual vai ser a diferença entre eles. And nano-coated. Here you have a copper, and here you have a zinc. Então, é um nano revestido com cobre e o outro nano revestido com o zinco. In this case, you are working with the CO2 and you have 44. Então, nesse caso, você tem 44, que é o CO2. Now, in this case, you are working with the copper and you have CuO. And sometimes you have CuO2. So, sorry, Jalal, we Yes. can't see the left cup. You know, the little ones that you're drawing now, we can't see the left one. Okay. I can see it. Maybe because can't see you it, yeah. are you on the smartphone? No, No, it's okay. no, it's not. okay. It's okay. It's okay. The purpose here, we are serving all and we're trying to make the best for all of us. So the difference between this cup and this cup, this is, everyone is individuality. I have zinc Eu tenho o zinco, and I have nano-coated copper, cobre nano, nano-coated copper, cobre nano and copper. e o cobre. Now, here I have CO2. Aqui eu tenho And this is CO2 44. e é 44. Here I have CuO or CuO2. Aqui eu tenho CuO ou CuO2. So, copper 59 Cobre 59, plus oxygen 16. mais oxigênio 16. And it can be also 32. Ou pode ser 32, no caso do Não. CuO2. Now, this is individual entity. Isso agora é uma entidade individual. And this is individual entity. E esse também é uma entidade individual. If I put both of them in one container like this one, now what they have common denominator, you will, in this respect, the oxygen here, 1 or the 2, O2 or CuO2, now you will
measure only one. Então agora, se você for juntar eles, você vai somar apenas um oxigênio. So I will have carbon, Então eu vou ter o I will have carbono, the oxygen, and I will oxigênio. have the Cu. Então eu vou ter o carbono, oxigênio e o Cu. The oxygen here in this case is common between the two. O oxigênio ele é comum entre os dois. Now, in this oxygen, what you will have a wide spectrum. You know, the isotopes of the oxygen, it will be wider. E agora a única diferença é que os isótopos do oxigênio vai ser mais largo, vai ter um espectro maior. So if the oxygen, let's say, normally it comes from also oxygen 14 and until 18 in some cases. O oxigênio vai do 14, em alguns casos vai até o 18. But we always consider oxygen 16. No, there is oxygen also 14, also 13, in some cases 12. A gente sempre pensa oxigênio como 16, mas tem alguns casos que vai até 12. So in this case, when you make why we call it universe, because it have two givers in this case. So it's more than one. It's not anymore individual. A gente chama de universo porque tem dois doadores agora, 2,16, não é mais individual. It is not only sun, let's say here, sun and earth. No. Não é mais como aqui a Sol e a Terra. Or sun and Mars. Ou a Terra e Marte. No, now you have sun and two planets, or sun with, or let's say galaxy with two galaxies inside it. Interaction. So you have you have more isotopes, more interactions. Então, that's why it's covered a lot. Even, you know, when you take one part of this, you put it here, and you take the other part, you put it together, they will not work like one part of this one here from this. No, it's different. Se você pegar uma parte desse reator individual e somar com a outra parte do oxigênio do outro individual, você vai ter isso aqui, que na verdade é diferente do que se eles estivessem no mesmo sistema, como lá em cima, entendeu? You know, that's why there is, in the teaching of Mr. Cash, there is a lot of hidden interactions. Nos ensinamentos do Sr. Cash tem muita interação escondida. When he brought up the cup of universe, quando ele trouxe o copo do universo, and all what is inside, e tudo que estava dentro, all of us, we said this is respect to the human being. Todos nós falamos que isso era com relação ao ser humano. But wait a minute, what kind of nano coating you used? Mas espera um pouco, que tipo de nano revestimento você usa? What kind of the other nano coated you use? Qual o tipo dos outros nano revestimentos que você usa? You as a human, you came from interactions before you, thousands and thousands and thousands and thousands and thousands of interactions, knowledge, information, energies, all of them embedded on you. Muito conhecimento, informação, energia, várias interações chegaram para chegar até onde você está, né? Aconteceram para chegar até onde você está. Now, you are doing the universal cup. You bring nano-coated copper, you bring nano-coated zinc, you bring nano-coated iron, and this one and that one and this one, and you want to mimic the energy of the cell of the man.
E aí você faz seu copo do universo, coloca todos os elementos e você quer imitar a célula do homem. Just look. As I said today in the one of the teaching, this is amoeba. Como eu disse no ensinamento hoje, e olhe, dá uma olhada, isso é uma ameba. This is the first cell, as they say it. This is the amoeba. É a primeira célula, como eles dizem, a ameba. Okay, can you compare the amoeba to your cell now with all this information and DNA and RNA for thousands of years? Você consegue comparar sua célula com uma ameba agora, com todas essas informações acumuladas através do DNA e RNA por anos e anos? In one way, yes. In one way, yes, I can compare because it have the essence of the creation original. De certa But- maneira, sim, eu posso comparar, porque ela também tem a essência do criador original. But do it have the information which is embedded in your cell? Mas será que ela tem a informação que está embutida na sua célula? This is the difference in understanding between a real knowledge seeker with which he understand all the interaction before this cup. Então, essa é a real diferença entre ser um verdadeiro buscador de conhecimento, que entende todas as interações antes desse copo, And a new knowledge seeker who is making one simple plasma and he want to achieve this guy here, which is came through thousands of years. ou um buscador de conhecimento iniciante, que através do único plasma quer atingir esse carinha aqui, que chegou aqui depois de milhares de anos. So just open your understanding. Então, abra seu entendimento. In this respect, if I take, let's say, nano-coated copper from this guy here, after, let's say, 6 months of interaction, and I put another sources here, another source, another color here, another color here, another color here, and I connect it and I work with it, and then I take this guy here and I put it here. What will happen? Então, se eu colocar outros elementos aqui, diferentes, eu tirar essa bobina no revestido e colocar aqui, o que você acha que vai acontecer? And it happened that this guy, I took it from another box, which is already I took it from another box, already I took it from another box. It was here, and then I transferred it to here, and then I transferred it to here, and then I transferred it to here. You know, this, when he is interaction, he's giving and he's taking. What he's taking? He's taking energies, he's taking informations, he's taking interactions embedded in between the layers. Então, se imagina que eu peguei esse zinco de outro reator, que pegou de outro, que pegou de outro. Então, imagina toda a interação que ele já teve com outros elementos, né, trocando essa energia. So let me clear everything here and I start again. 1, 2, 3, and now 4. This nano-coated, it was here, and I interacted with, let's say, this color. Então, esse nano revestido estava aqui e estava interagindo, digamos, com essa cor. Both of them, they made a field Eles juntos formaram um campo, of interaction of the two. que é o resultado da interação dos dois. So do you think this nano-coated do not have information of this green one inside it? Because agora- this is a layers, you know? This is Você- a layers of nano-coating. So the green one, it should have also energy level here embedded. Então, agora, esse nano revestido tem informações desse verde
embutido entre suas camadas de nanorevestimento. Now, if I take this one and I put it here, now what I will have? Eu tirei essa bobina nano e coloquei aqui. Viu o que eu tenho agora? I have nano coated with information embedded in. Eu tenho nano revestido com essa informação do verde embutida dentro dele. And I make it interact with this guy. E eu faço ele interagir com esse outro cara. So what I have now? E o que eu tenho agora? I have this color and I have this information interacting with this color. What I will have? This one with some of the green in it, some of the black in it, and some of the red in it. E o resultado final dessa interação, eu vou ter esse carinha aqui que vai ter um pouco do preto, que é o do nano revestido, um pouco do verde, que interagiu antes com o nano revestido, e um pouco do vermelho. Again, in this layers of the nano coating, now what I have the same thing. I have a new energies, a new interactions, and new informations, which is I received from the second cup. E agora, entre as camadas, eu vou ter novas interações, novas energias que eu recebi desse segundo copo, desse segundo elemento que eu interagi, junto com o outro que já tinha. Now, I took this one, I put it here. Agora eu tirei o nano e coloquei aqui. And now interact with this guy. Agora eu interajo com esse cara. So tell me, please, what I will add now? Então me diga agora o que eu vou somar. I will add a new color to the environment. Eu vou somar uma nova cor ao ambiente. Now, just look. If I put a new nano-coated and I put the old nano-coated, which is contained all this diversity of knowledge, of information, of energies, you know. Então, se eu colocar esse nano revestido que está embutido com essa informação, energia e conhecimento, se eu pôr ele para interagir com o novo nano revestido. So just look what you will have. Então, apenas olhe o que você vai ter. Now, if I say, which one can interact with the human being more? This one and how much, or this one and how much? You see? Então, qual você acha que pode interagir melhor com o corpo humano? Esse aqui novo ou aquele ali que tem as informações e o quanto eles podem interagir? And it's no different. This is also nano-coated here and nano-coated here. We are working with the plasma, but what kind of plasma? Não tem nenhuma diferença, os dois são nano revestidos, nós estamos trabalhando com plasma. Mas a pergunta é, com qual tipo de plasma? Is this give me interaction of an ants? And this one give me interaction of a chicken? Esse me dá a interação de uma formiga, o outro me dá a interação de uma In galinha. this respect, or this is a chicken and this is a monkey. Ou aquele é uma galinha e esse é um macaco. You need to open the knowledge wider. More interactions, you have more spectrum, more diversities, you know, it will cover a lot of distance gap. Mais interação, você tem mais diversidade, mais espectros, vai cobrir um espaçamento maior. So I have this added to you a lot of information, even when you're going to work with whatever. Why before the CO2 and the zinc and the copper, it's not really power like the new cups.
we started with 1 cup, 1 life. Por isso que esses copos anteriores, como CO2, cobre e outros copos, não são poderosos como esses novos copos que começaram com o copo da vida. Before you are working with mono, Que antes você estava trabalhando com o mono, one kind of field. Now tipo de campo. you will not have two. You know, it is 1 and 1. It is not 2. It can be 5. It can be 6. It can be 10. Então, 1 mais 1 não é 2. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 10. It's not anymore 1 plus 1 is 2. There is no 2 in the universe. There is a multi-interaction now. Universe. Então, 1 mais 1 nunca dá 2 no universo. É uma multi-interação. So I hope it's add to you a little bit. Eu espero ter somado um pouco ao seu conhecimento. So any other okay, now the system I think is stable. Dan, if you are there, can you share please the video? I send it to you. Let us see this video and we will speak about it. Vamos ver um vídeo, vamos discutir sobre ele. If the video have sound, please check the sound option then. I already, this is my video, so I can even speak it. No problem. Okay, I think there is no sound in it. No problem. I will. Don't worry, don't worry. I will explain. Continue, please. Dan, no problem. I can speak it. So this branch of orchidea, it happened that it cut out from the main mother. Essa é uma orquídea que foi cortada de sua mãe. And it was before I went to vacation from the work. So I took it and I put it in this plasma. Então eu peguei ela e coloquei dentro desse plasma. And I left it. And I went to a vacation about a month. E eu deixei ela aí e fiquei de férias por um mês. And when I came back, I saw it that's still not very fresh, but in a way it's okay. It was before 4 of them, now it's 2, and they're still hanging there. E quando eu voltei de férias, ela não estava totalmente fresquinha assim, mas ainda estava bem. Eram 4 no início e ficaram 2 delas. But what I noticed, just to play it down. Mas o que eu percebi foi, if you see, there is a new things coming out. Just stop here. No, go ahead a little bit. When you see this a new flower is coming out. No, not this one. Just continue. I will show it up. Continue. Here, that one. Just stop here. I don't have annotation. Okay, this is
Yes. Então, ah, Do you see it? vocês estão vendo isso aí? Yeah. So after 40 days, still there, and it's starting to shoot a new flower. Depois de 14 dias, continua lá e começou a mostrar uma nova flor. 41 days, not 14 days. 41 dias. Did I put a condition of what I done? No. Será que eu coloquei uma condição para o que eu estava fazendo? Não. I just saw it that this branch, if I leave it, it will die. So I just put it there without any intention. Eu vi que esse galho, se eu não fizesse nada, ele ia morrer. Eu apenas coloquei ele aí sem nenhuma intenção. So it choose to stay. And if it choose to go further with this kind of life, what will happen? Se essa planta escolher continuar, o que vai acontecer? Now, this flower, it's a huge difference. First, I don't think if this branch cut and you put it wherever you put it, it will flourish again. This is one. Do Second, you think it will or not will? what do you say? Do you think it will or not will? No, I don't think wherever you put it, it will live again. Uhum. Eu acho que onde você colocar essa flor agora, ela vai viver de novo. I do not know a lot of this plants and this agriculture, but this normal. Just put it, just cut any branch and put it wherever you put it. In this case, like this gardenia, I don't know about it, but I don't think it will grow because we see the flowers what we bring to the house. We put little water and sugar and but it will stay for 2 weeks maximum, and then they will die. Se a gente colocasse na água com açúcar, ia viver só 2 semanas e ia morrer. How many days you can expand the life of the flower? How much? 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks? Quantos dias você pode estender a vida de uma flor? 2 semanas, 3, 4? But look, this flower, it needs the leaves. If wanted to exchange energies and make energies to itself, it need a leaf. E para essa planta fazer energia por si mesma e viver, ela precisa de folhas. And the third one, it need a roots. E uma terceira coisa, precisa de raízes. It need a soil. Precisa de solo. A lot. De muita coisa. If this lovely orchidea accepted the condition and want to live and to exchange energies, I think what is the new one, it will be whole difference from the old normal one. I don't think so. This is a new information. E eu acho que se essa planta quiser realmente viver, essa nova flor que está nascendo, ela vai ter uma condição totalmente diferente das anteriores. Porque é uma nova informação. It have a source of energy and it accepted. Tem uma fonte de energia e ela aceitou isso. So why and if this will continue, why it make difference between this flower and you as a human? E qual a diferença, se essa flor decidiu continuar, qual a diferença entre essa flor e você como um ser humano?
we use to the stomach and the mouth to have energy, and we used to have a body to exchange with earth, and hands. It's a huge it's a game changer. Nós somos acostumados a usar o estômago, o nosso corpo para viver na Terra, mas é uma nova informação, é uma grande mudança. É uma mudança de jogo. If this one accepted to live, why don't you? E se essa flor aceitou a viver, então imagina você. What kind of energy there, which is interact with this flower to give it whatever it needs, without the soil, without the physicality of the branch, without the leaf. Imagina que tipo de energia interagiu com essa planta para dar o que ela precisa, sem a fisicalidade da folha, da planta por si mesma, do solo. And without earth, the soil, earth in respect to us human. We have earth as a soil, and it have a soil as a earth. E nós, com relação à planta, nós temos o nosso solo também, nós temos a terra. Planeta Terra. So that's why I in the beginning I told you, Danilo, don't be afraid. You have a soul. Your soul, it will manifest itself wherever it goes, and it will be beauty because it accepted the condition. Por isso eu disse, Danilo, não se preocupe. Você tem uma alma e ela vai se manifestar de acordo com a condição. And you know what? When I put it there, I didn't put any condition. I didn't tell it you must live, or I just took it there without any condition. Just put it there for it. Accepted to live or not. Eu coloquei ela aí sem nenhuma condição para que ela aceitasse viver ou não, mas eu pus sem condição nenhuma. Não cheguei e falei, você tem que viver. So is that a donation, as I prepared to last time? Então, Or this is a given, or unconditional given? I don't know. Será que isso é uma doação, como eu disse da última vez, ou esse é um dar, ou esse é um dar incondicional? Eu não sei. There were no expectation about whatever. Não tinha nenhuma expectativa sobre nada. And this beauty entity accepted to live. E essa beleza de flor aceitou viver. Is it suffering because it do not have a soil? It do not have a leaf. It have nothing, such a thing for us as a knowledge and knowledge seekers to see it, that it could happen? Maybe. Será que isso é um sofrimento para ela, não ter o solo, não ter folhas? Será que a gente tem que ver isso assim? Now, all of you, my friends, just change this flower and put yourself there. E todos vocês, meus amigos, apenas mude essa flor e se coloque no lugar dela. In this respect, put yourself in this field. E se coloque nesses campos. So this is enhancement unit for the flower, and look, there is enhancement unit for the man. E essa é a unidade de aprimoramento para a flor. E olha, tem uma unidade de aprimoramento para o homem também. As Mr. Kat said, this knowledge is beyond the imagination of the man. Como o Sr. Cat costuma dizer, esse conhecimento é muito além da imaginação do homem. Not the knowledge, beyond the imagination. Ele não está além do conhecimento do homem, está além da imaginação do homem. So please make the ceiling of imagination very high. Então, por favor, faça o teto da sua imaginação bem alto. Okay, thank you, Dan. You can stop it. Any question in respect to this flower? Alguma pergunta com relação a essa flor?
tem GANs no fundo, Danilo? Do you have GANs on the bottom of this container, Jalal? Yes. Or only plasma water? No. This gases I'm giving to the people who is needing, and But I give but gas on the water of the flower, you have GANs or only water? in the bottle I have a gases and I have a water. Na garrafa tem GANs e água. Can you bring it back, please, Dan? Você pode trazer o vídeo de volta, Dan, por favor? And stop when I go to near the bottom of the flower to the gases. Or wait, maybe I can do it. Okay. Just look here. Just stop it. Yes, thank you. You see, there is maybe a quarter, yes, of gases. This is cup of the man. E tem GANs do copo do homem. And the rest is water. E o resto é água. When I want to give someone there at work, I shake the bottle and I give them gases. E quando eu quero dar para alguém, eu chacoalho e dou os GANs. And I left it there for the workers that they use it because I am not at work. I am in vacation. So before I go, I saw this one. I put it there. E eu deixei lá para as pessoas usarem, porque eu estava viajando, e quando eu cheguei, eu deixei essa planta lá quando eu saí. And you see the other bottle here in the background. It is a CO2 bottle. E essa garrafa no plano de fundo é uma garrafa de CO2. Only water. Apenas água. Spraying whatever happened there, injuries or pain or anything. Para borrifar em machucados ou para tirar dor. Yeah, maybe. Jalal, can we talk about the first questions before we start recording? Because people have no question. Okay. You call it a names. About tritium, hydrogen, and the star formation, spacecraft making. You call it a names. Bom, então, let me just translate the question. So the question is, let me ask for the recording purpose. My question is, Mr. Cash said we must have tritium, deuterium, and hydrogen GANs in order to make the spacecraft with the star formation. So my question is about those GANs and what you said, copper and the other GANs, and I will translate the question. A minha pergunta é, o Jalal tinha dito, né, para a gente fazer a formação estelar com os GANs básicos no nosso corpo para fazer a espaçonave. E eu estava vendo uma aula ontem, o cache é falado lá para um buscador de conhecimento que tem que usar tritium, hidrogênio e deutério. Então minha pergunta é essa, para o Jalal. 1 hydrogen. Hidrogênio 1. 2 hydrogens. 2 hidrogênios. 3 hydrogens. 3 hidrogênios. In essence, it's no different. Em essência, não tem nenhuma diferença. Alpha, beta, gamma. Alfa, beta e gama. You have it in your body, alpha, beta, gamma. Você tem no seu corpo o alfa, o beta e o gama. It's a field. É um campo. And it is the same time, it is a plasma. E ao mesmo tempo é um plasma.
it can take, and it can give. Ele pode pegar e pode dar. You give, you are taking from the magnetical field, exposing it to reach the gravitational field. Quando você dá, você expõe o seu magnético para alcançar o campo gravitacional. So this have a strength, and this have another strength. Então esse tem uma força e esse outro tem outra força. For this plasma take to achieve this level of giving, now the new one, Para esse plasma dar e alcançar o nível de receber, it goes gamma. This you know, this higher field strength. So it takes in this respect. So it is the dynamic here. It will change. então a dinâmica aqui é que vai mudar. So from this position, it have to reach this position. Então dessa posição ele tem que alcançar aquela posição. This interaction between this one and this one, we call it gamma. A interação entre esses dois nós chamamos de gama. For itself to go back to the normality of beta. Para que ele possa voltar à normalidade de beta. This one here, when it gives, it is a position of alpha. Esse aqui, quando ele dá, ele fica na posição de alfa. This is what happened in your immune system. Isso é o que acontece no seu sistema imune. Calcium to potassium. What is the difference? Qual a diferença do cálcio para o potássio? One level higher and one lower. This one give to this one to elevate it to the position. This is this in this respect, it jumped to this position, release this sort of energy, we call it gamma. And this releasing of split of second of this energy, which is splashing the bacteria or the germs or the virus, it changes. Ele está, um está mais elevado que o outro, então um tenta elevar o outro, e quando o outro se eleva, ele libera um pouco, e isso que ele libera acaba afetando is affecting the bacteria? Yes. Ele acaba afetando as bactérias. Né? Bacteria, the germs, the os viruses. germes, os vírus. This is our immune system, and this is how it works. In this respect. Isso está dentro do nosso sistema imune e é assim que funciona. Changing a position to another position. Now you are in the human, like in which condition? You have happiness, open up. You have sadness going in. Então você está na posição humana, você tem a alegria subindo e a tristeza descendo. So tell me which position you want. Então me diga qual posição você quer. We used to, you know, if you can mimic this sadness energy. Você puder imitar essa energia de tristeza. Let me take this one out. Let me give you a tip. This is from Mr. Cash. Deixa eu te dar uma dica aqui que veio do Sr. Cash. We always interact with another plasmas. Nós sempre interagimos com outros plasmas. In this respect, we are in different emotion. E com relação a isso, nós estamos sempre em diferentes emoções. Happiness, joy, sadness, alegria, grief. tristeza,
But if you interact with your plasma, that means this one and this one. Se você interagir com seu próprio plasma, ou seja, esses dois aqui. High plasma, low plasma. Plasma mais elevado, plasma mais baixo. Using your emotion. E usando sua emoção. You can achieve position of alpha, position of gamma. Você pode atingir a posição de alfa e de gama. That means you can achieve the position of the hydrogen. Ou seja, você pode atingir a posição do hidrogênio. And you can achieve the position of the tritium. E você pode atingir a posição do trítio. You go heavy. Se você ficar mais pesado, you go aggressive. You go low. Você vai mais abaixo ainda. Give too much to receive too much in split of second. Ter bastante para receber bastante num milésimo de segundo. So you go heavier. Now you are mimicking this one here. Então você ficou mais pesado. Então agora você está imitando esse aqui. Or you take too much to give more, and you achieve this position. Ou você pega o bastante para dar mais. Então você atinge essa posição aqui. It both ways working, but because a human used to the sorrow and sadness and grief, the grief is the simplest way you can go to it, because we didn't choose to be happy or joyful, so we do not really know a lot of this spectrum of energies. E a gente não conhece muito dos espectros dessas energias. So you can also go by this without anything how they call it, without any other plasmas, not the memory plasma. Você pode fazer isso sem nenhum plasma. Not a picture plasma, not a sound plasma, not a touch plasma. Sem um plasma de som, de imagem, de toque. Because now you are not interacting with this plasma, you are interacting with the other plasmas. Porque agora você não está interagindo com o seu plasma, está interagindo com outros plasmas. This is what we used to. We interact with the other plasmas, which make us happy, which make us sadness, which make everything. Now, cut all the connection with the other plasmas, interact only with yourself. Porque nós estamos acostumados a interagir com outros plasmas que nos deixam tristes, alegres, várias emoções. Agora, corte essas interações e interaja apenas com o seu plasma. This is your representation of the head and the body? Yes. Então, essa é a representação da cabeça e do corpo. You can use your hands to start with. Você pode usar suas mãos para começar. How you use your hand to start interaction with your soul? Como que você usa a sua mão para começar a interação com sua alma? There is a teaching of 134th. Tem um ensinamento que é o 134. You start from it have 5 hours of teaching. São um ensinamento com 5 horas. If you want to understand
and work with your hands, start with 1 hour, 26 minutes. Você quer entender como começar a trabalhar usando suas mãos? Comece em 1 hora e 26 minutos. Continue about until 2 hours or 2 hours, 5, 10, in this respect. Vai até 2 horas e 10, mais ou menos, com relação a esse assunto. Understand very well what Mr. Cash speaking about Entenda claramente o que o Sr. Cash está falando and do it. e faça. Don't take it as information and you do not do it. You will forget it as I forget it and all knowledge seekers forget it. Não fique apenas com a informação, senão você vai esquecer. It's about controlling the emotion to work with these two, 1 and 2. É sobre controlar sua emoção para trabalhar com esses 1 e 2. If you can control that, it's very easy to work even more than the emotion side. You go with the thought. Se você puder controlar isso, é muito mais fácil do que trabalhar com o lado emocional, você vai com o pensamento. If you are using your hand to move something or to move a glass, Você está usando a sua mão para mover alguma coisa, como um copo. if you achieve what Mr. Cash teaching, you can move it with this guy. Se você conseguir atingir o que o Sr. Cash está ensinando, você pode mover esse copo usando esse carinha aqui. But not necessary the matter state. Mas não necessariamente o estado da matéria. You achieve understanding the fields and how it satisfies the man. Você entende sobre os campos e como isso satisfaz o homem. I do not want to give a little bit of this teaching because maybe I will influence how you're gonna learn from it. But Eu não let quero us this week see what this teaching is, and we can discuss it next week. Não quero falar muito sobre esse ensinamento, pois eu não quero influenciar o que vocês vão aprender. Mas vamos assistir esse ensinamento essa semana e conversar sobre isso a semana que vem. The people who is looking for the energies, they can go to this teaching. O pessoal que está procurando por energia podem ir para esse ensinamento. The people who is looking for working with the hands and the soul, they can go to this teaching. O pessoal que está procurando aprender a trabalhar com as mãos e com a alma também. The people who would like to change a position of not order working children, they can go to this teaching. Pessoas que querem mudar a posição de crianças que não conseguem, têm uma desordem. We call it autism. Que tem autismo, na verdade. Podem ir para esse ensinamento para aprender. People who would like to have a very quick energy position in a bad situation, very, as a aid kit, you can go to this teaching. Pessoas que precisam de, como kit de primeiros socorros em situações de emergência, podem buscar esse ensinamento. And the people who would like to understand the truth about himself, he can go to this teaching. E também as pessoas que querem entender a realidade sobre si mesmo. And it's already transcribed, so you can change the language to any language you like. Já está transcrito, você pode mudar a língua para qual língua você quiser. Jalal, what's the connection between the basic GANs and the 4 elements of the amino acid of man? A minha próxima pergunta é: qual a relação entre os 4 GANs básicos
e os 4 elementos que formam o aminoácido do homem. Okay. Thank you, Jalal. We have Mr. Cohen. Então vamos lá, nós temos o Sr. Cohen. CH3. CH3. Why? It's holding this. Okay. CO2. CO2. CO. CO. ZNO. ZNO. Now, what is the difference between zinc and copper? E agora, qual é a diferença entre zinco e cobre? $59, 59 $60. para 60. É o nitrogen. Não, hydrogen. Dynamic balance field. Campo dinâmico de equilibrado. Nitrogen, it goes carbon, Nitrogênio vira carbono, oxygen. vira oxigênio. 7 goes to 6, goes to 8. 7 vai para o 6 e vai para o 8. Do that give you a clue? Isso te dá alguma pista? Because the 8 is half of the oxygen. Jalal. Zinc, it can give you calcium. O zinco pode te dar o cálcio. It can mimic the calcium. Pode imitar o cálcio. Copper, it can mimic the red tissue. Cobre Muscles. pode imitar os tecidos vermelho, músculo. Muscles. Músculos. So, in this respect, 6, carbon 12, 7, in reality, carbon 14, Então, carbono 12, carbono 14, 8, carbon 16. e o 8 dá o carbono 16. You call it a names. Nitrogen, oxygen, carbon, hydrogen. São apenas nomes: oxigênio, nitrogênio, carbono, hidrogênio. If the creator of all of what we see, and this is the black hole of our universe, E o criador de tudo que nós vemos, que é o buraco negro do nosso universo, in this respect, it is deuterium. com relação a isso, é o deutério.
in this respect also, it can go decay, or it can go adding tritium. Ele pode decair ou pode somar e virar o trítio. Now, you speak about Mr. Cohen. Então você falou sobre o Sr. Cohen. Plasma, 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 which is coming in one package. São plasmas que estão vindo em um pacote. Now, the question. In this plasma, we see hydrogens here. What is inside? Então, nesse pacote nós vemos hidrogênio aqui. Mas o que está dentro? We see hydrogens, sometimes we see heliums. Às vezes vemos hélio. What is here? E o que está aqui? In this cell, we see hydrogen and helium outside. What is inside? Nessa célula nós vemos hidrogênio e hélio por fora, mas o que está dentro? Is there different? Tem alguma diferença? No, this is a solar system. Não, esse é o nosso sistema solar. So if this is solar system and we see hydrogens, and we have it happened, Mr. Cohen, we have hydrogens. E se esse é o sistema solar, aqui nós temos o hidrogênio. Acontece que no sistema solar nós temos, no aminoácido, no Sr. Cohen, nós temos o hidrogênio. So if this is the hydrogen, então se esse é o hidrogênio, what is the other parts? onde estão as outras partes? And we see here all of kinds of planets and lives and whatever. Nós vimos aqui todos os tipos de planetas e vidas. And we see here Earth and have all this beautiful diversity of everything. Nós vimos a Terra com toda a sua bela diversidade de tudo que ela tem. From where it came. De onde veio? And we know 50% and 50%. Nós sabemos que é 50%, 50%. And it have 50% of its existence interactions. E 50% da sua existência é interação. That means it gives from here to here out, and it takes from here to here. Significa que ele dá daqui para fora e ele pega lá de fora aqui para dentro. Let me put it in another color that you see. So if Mr. Cohen have, in this respect, hydrogen, carbon, nitrogen, and oxygen. Então, se o Sr. Cohen tem com relação a isso, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. And this happened, this is our solar system. E acontece que esse é o nosso sistema solar. What is the others? Onde estão os outros? The heaviest, what we have here, is the hydrogen. O mais pesado que nós temos aqui é o hidrogênio.
Why even the scientists, when they write it, H2O. So this is the beginner. Então, por que que quando o cientista escreve H2O, o H vem no começo? If in this respect of energies, so oxygen is bigger and heavier. E com relação a essas energias, Stronger. o oxigênio é maior, mais pesado, mais forte. But no, this is the heaviest. Mas não, o hidrogênio é o mais pesado. This is gravity, yes, but it's not heavy. Isso é gravidade, sim, mas ele não é pesado. Heavier hydrogen, because 50% of its existence, it give and take. O mais pesado é o hidrogênio, porque 50% da sua existência é dar e receber. So in this respect, he is very, very strong in taking and very, very strong in giving. Então, com relação a isso, ele é muito, muito forte em dar e receber. This is something only to, not to open up, because it have a lot of knowledge behind it. Need a lot of awareness É um, from the conhecimento, all speakers. é um conhecimento muito profundo. So deuterium, it is the essence of our existence. Então, o deutério é a essência da nossa existência. Tritium, what we are traveling. O tritium é o que nós estamos viajando. And the hydrogen is the energy which is we going. E o hidrogênio é a energia que nós estamos indo. High field, low field, and transition in between. O campo mais forte, o mais fraco e a transição entre eles. So if I mimic this, I can use other gases just to make the flow of the fields. You always, whatever names you put, Então, you are look to the fields. Então, seja qual for o nome que você estiver usando, você sempre olhe para os campos. If you look for a name, whatever this name is, carbon, oxygen, calcium, potassium, magnesium, copper, iron, gold, look to the fields. What it, it is this one. This is the fields, high and low. Look. Então, não olhe para os nomes, e sim para os campos. High, low. Mais forte, mais fraco. All the existence, high and low. Toda existência você tem mais forte e mais fraco. The behavior depend in the transition. Comportamento depende da transição. From taking and from giving. Do pegar e do dar. And regarding the environment. Com relação ao ambiente. That's all. Isso é tudo. All the entities, every plasma you ever seen, you ever heard, you ever dreamed, it is have high level and low level. Todo plasma tem um nível mais alto e mais baixo. And
how it behave in the environment. E como ele se comporta no ambiente. In respect to what it give and what it take. Com relação ao que ele pega e o que ele dá. Today we speak about bad plasma. Hoje nós falamos sobre plasmas maus. There is no bad, there is no good. Não tem nada mal ou bom. If you have a field, Você tem um campo, it have a high in the middle. ele tem um mais elevado, It mais have- forte no meio, It have a low outside. e tem um mais fraco Sorry. do lado de fora. Low. Due to what it gives and takes, make the interactions of this plasma. Devido ao que ele dá e pega, é que faz a interação desse plasma. If is it above your plasma, you call it high strength, poison, whatever. Se ele for mais elevado que o seu plasma, você chama ele de um plasma muito elevado ou um veneno, seja lá o que for. You know, like a sun, Sabe The sun- como o sol? high, and the end, the borders of the sun low. Como o sol sendo o mais elevado e as bordas do sistema solar o mais fraco. And you are living here. Você está vivendo aqui. So in this respect, everything in this level, you are coming from this point, or you are coming from this point. E você está vindo desse ponto ou daquele outro ponto? Until it interact with you by giving and taking, which you decided, it's good for you. Então, ao dar ou receber, de acordo com o que você decidiu, isso é bom para você. But if the behavior of the plasma higher than you call it bad plasma. Mas se o comportamento do plasma for mais elevado que o seu, você chama de algo ruim. You are talking this because this plasma drains your energy? Because you are higher, you must give. No, you are lower. You must- It work both sides. From which angle you are coming. If you are higher, it will drain you. Now higher to lower. If you are lower, it will be above it, it will splash. It's give you. But what happened here? There is no accommodation, no give one, take one. It will give you one, but the behavior of the plasma is very quick that it push your plasma from its position. You understand? No. Okay, let me No, clear it. no. So it is not by accommodation. Okay, your position, this is your plasma, and this is the other plasma, which is two plasmas interact. Então, tem dois plasmas interagindo. So in this respect, you go a little bit here, you go a little bit near. Então, com relação a isso, você vai um pouco para lá, um pouco para cá. Giving and taking in this respect, it will be good. E esse dar e pegar, com relação a isso vai ser bom. But if this plasma, it's very strong, when it gives
to this plasma, it will push it, it will change the position of your plasma. Mas se esse plasma for muito forte, ele vai empurrar e vai mudar a posição desse outro plasma. You know, like a bullet, Sabe, como uma bala? it will hit your plasma, it will splash it. You cannot hold. Quando uma bala atinge o seu plasma, ela vai entrar nele. Seu plasma não pode segurar ela. If you work in the behavior of the hydrogen, no, nothing can harm you. Se você trabalhar no comportamento do hidrogênio, nada pode te machucar. Because now, whatever you lose in this aspect, you will bring it back again so quick, like hydrogen. O que quer que você perca, né, com relação a isso, você vai trazer de volta muito rápido como o hidrogênio. Why it's working in this respect? Because it do not hold. E por que está trabalhando assim? Porque ele não segura, ele não mantém. So even the nuclear energies, it will not harm you, because even if it's very strong, very speed, it will hit you, you lose and you take in the same time back. Mesmo que uma energia te acerte como uma energia nuclear, ele vai te acertar, você vai perder, mas rapidamente você vai receber de volta. Jalal, in the human case, we are talking about humbleness. Or What not? is humbleness? Being humble. When being humble, weak to humble receive. when you take, when you need. This is humbleness. There's nothing to do with this example. Nothing to do with what? With this example you are giving. No, this is not humbleness. This is not accommodation. This is positioning, pushing. This example is nothing to do with humbleness. Bom, eu perguntei se esse exemplo tem a ver com humildade, né? Humildade para poder receber mais. Ele falou, não tem nada a ver, tem a ver com acomodação. Humbleness, you go to this level, but you know what you are doing. A humildade, você vai para esse nível, mas você sabe o que você está fazendo. You do not give from your essence. Você não dá da sua essência. You know what is your essence? Sabe qual é a sua essência? In this respect. Com relação a isso? You do not take from your soul, even the soul of physicality. Você não pega da sua alma, mesmo a alma da fisicalidade. Unless this giving adding to the higher. A menos que esse dar some a alguém mais elevado. You know, it's the same condition. This is the soul of the man, and this is the physicality. Essa é a alma do homem e essa é a fisicalidade. This is a circle, but in you, the same thing. This is a soul, and this is the physicality. E em você é a mesma coisa, você tem a alma e a fisicalidade. And you interact here to achieve of this point. Here, the same thing. Interact to achieve a point of receiving here. Você interage aqui para receber o ponto, para chegar no ponto de receber ali na alma. How much you hold, how much you increase this one. Now, this one will be weaker in respect to the reality. Quanto mais você fortalecer esse de dentro, mais você enfraquece o outro com relação à realidade. And even that, we call it the mass. There is one more inside. Where is it?
this one here, which is non-tangible, which have nothing to do with the mass and weight. E esse aqui é algo não tangível, que não tem nada a ver com a massa e o peso. It's really a little bit difficult because now here, if you create such a thing, you have the 3 layers outside. E agora, porque você criou isso, você tem as 3 camadas por fora. Let's just take this one as a red one. 3 layers of the skin. Yes. The Yeah, 3 yeah. layers of the plasma. As 3 camadas da pele e as 3 camadas do plasma. Whatever plasma. Ah, I understand. The transition, the manifestation and the principle. Yeah. Que é a mesma coisa que as 3 camadas do plasma, né? Que é a matéria principal, a transição e a matéria manifestada. All of them share energies. Todas to elas make- compartilham energias to make the plasma. para fazer o plasma. O Danilo, teve um ensinamento que o seu Cash falou que o reator de 3 núcleos, nossa cabeça e uma grave é tudo a mesma coisa. Cristiano said that Mr. Cash said once that the 3 nucleus reactor, the McGrath and our head is all the same thing. It's the same thing. What? Yeah, they are all the same. And everything in essence is the same. You have always, I'm saying always, you have a high, you have low. Sempre você tem algo mais elevado e algo mais baixo. This is a plasma itself, and this is okay. When we say the 3 plasmas, you see now, look. Let me put the names here because we use the names. Okay, this is principal. Essa é a matéria principal. A green one, transition. O verde é a transição. Red one is matter. E o vermelho é a matéria. Now, go to reality. Agora vá para a realidade. This one, low. Tem a matéria, que é a mais baixo. This one, high. Esse aqui está mais elevado, né, mais forte. And this is the principal. And in between. E esse é o principal, a matéria principal. In between, we have another plasma. E entre os dois, nós temos outro plasma chamado de transição. This is what you have. E é isso que você tem. So, which is responsible about the connection between this guy and the matter state? Is this one, Então, controlling everything. Quem é responsável pela conexão entre esses dois é esse carinha aqui, que é a transição. That's why we say your emotion is controlling everything, what gives and what takes. Por isso que eu digo que a sua emoção é que controla tudo, é quem controla o que dá e o que recebe. There's a huge distance gap between, now what in reality with the human, what they have. Em realidade, os humanos, o que eles têm? They created, in reality, they created this plasma. Na realidade, eles criaram esse plasma. And it is a very distant gap to the soul.
E aí tem um espaçamento de distância bem grande entre a alma. What Mr. Cash is trying to teach us, that you close and you near the gap between the physicality, the emotion, to the reaching to the soul level. O Sr. Cash está ensinando é você fechar esse gap para você aproximar a fisicalidade do nível da alma através da emoção. You cannot approach the principle, the soul, with the physicality alone. You need the emotion. This is the connection line. A linha de conexão com a alma é a emoção. Você não pode chegar na alma sem a emoção, só com a fisicalidade. So you use the emotion to reach the soul level. Então você usa a emoção para alcançar o nível da alma. Excuse me, Jalal. Yes. Good evening. Good How you evening. doing, mate? Can I bring some question about the topics of tonight? Go ahead, please. Let's suppose we are building some dynamic reactor, Então digamos que nós estamos construindo algum reator dinâmico. and we're doing it by using the fields. Estamos We don't fazendo use isso the usando os plasma campos water. da água plasmada. You are using the plasma water. Yeah, we don't use any matter state in it. We use The water. we use just the fields. The fields. Okay. We don't go in the matter state. We just Okay. use the field. I got two questions about it. First of all, when we use the water, we use the water, the plasma water, for passing through and leave the field inside the bowl. My question is, this water must be salty water, or is, because by using salt water, we leave a little bit of salt in it, and salt is like crystals. It keep giving fields inside the reactor. But I don't know. I guess this. And second, we talk about emotion. We can reach soul by using emotion. And this reactor, full of fields, is like the soul of man. So is it right to use our emotion towards this reactables to create motion? What do you reckon about it? I need a second to translate, please. Okay. Ele perguntou o seguinte, com relação aos reatores dinâmicos com água plasmada dentro, se seria interessante deixar um pouco de sal, porque o sal são como cristais e dá essa conectividade toda. E outra pergunta dele é para utilizar a emoção junto com os reatores dinâmicos para tentar alguma coisa que eu não entendi. Vamos ver a resposta do Jalal. You know about magic? Sabe sobre mágica? You know about this candle? What do you mean? Ah, yes, I understood. You know about this Aladdin candle? Sobre a lâmpada do Aladdin. Yeah. Go ahead. Okay.
once you take this matter state Uma vez que você tira esse estado da matéria and you went to this state, you call it nano, você vai para esse estado chamado nano. now you are working with this state. Agora você está trabalhando com esse estado. This is an entity. This is what, Jalal? Entity. Isso é uma entidade. This entity, it have soul. Essa entidade tem alma. It have motion because nothing static in the whole universe. Tem movimento porque nada está estático no todo o universo. And it have physicality. Tem fisicalidade. Now, what you done? Então, o que você fez? You took out the physicality. Você tirou a fisicalidade. What you have? E o que você tem? There is no more motion. Não tem mais movimento. There is no emotion. Não tem mais emoção. Emotion comes out the interaction of the magnetical field with the environment. A emoção vem da interação do campo magnético com o ambiente. Which itself interact Que por si mesmo interage. which is create this distance gap between the soul and the physicality. E cria esse espaço entre a alma e a fisicalidade. Now, you took the magnetical field out. Então você tirou o campo magnético. So there is no need for the emotion. Então não tem necessidade para a emoção. What you have? E o que você tem? You have pure energy Você tem energia pura. with a strength, a sort of strength. E com um tipo específico de força. Is this strength enough for you to achieve whatever you want? Será que essa força é suficiente para você alcançar o que quer que você queira? It's depend how much you are going in to the plasma to achieve really what you want. Depende do quanto você está indo para dentro em direção ao plasma para atingir o que você quer. Remember the teaching of Mr. Cash. Lembre-se do ensinamento do Sr. Cash. He said, when you make the blood, and this is the hemoglobin, Quando você faz a hemoglobina, this hemoglobin will fit nearly 98% of all humans. essa hemoglobina vai se encaixar mais ou menos 98% com a hemoglobina dos seres Why? humanos. Por quê? Why? Because it have no emotion. Porque ela não tem emoção. But wait a minute. Who created this? Mas espera um minuto, quem criou isso? It's you. Você? Your emotion, Sua emoção, your physicality, sua in it. fisicalidade. Tem sua fisicalidade nela. your attention. E in it. sua atenção nela também. So it will work whatever you want. Então vai funcionar com o que quer que você queira. But it is a copper
and you Right. cannot do anything. It is a CO2 and you cannot do anything. It is a hydrogen, it is a deuterium, it is tritium, it is whatever. It is fixed position. You fix it, you fix the position. What you done? This is what we are trying all the time, teaching the knowledge seekers. É isso que nós estamos tentando ensinar a todo tempo os buscadores de conhecimento, a não fixar a posição. You have What do you mean, Jalal, by fixed position? wait. I am going to open it up. Yeah. You do not see what you have. Você não consegue ver o que você tem. Please pay attention to what I am going to draw here. Por favor, presta atenção no que eu vou desenhar aqui agora. Do you see it? Vocês estão vendo? Yeah. Do you see it? Vocês estão vendo o desenho aí? Vocês conseguem ver? Yes. Sim. Yeah. You understand it? Vocês estão entendendo? No, you didn't understand it. You want to see it. Não, vocês não entenderam. Vocês querem ver isso. You want to see it. Vocês querem ver. You want to see it. Vocês querem ver. So now, what you have? Então, o que você tem? You have a matter state. Você tem o estado da matéria. You call it GANs. Você chama isso de GANs. You have a soul. Você tem uma alma. And you have a matter state. Você tem o estado da matéria. And in reality, also you have your emotion and attention in it. Na realidade, você também tem sua emoção e atenção nele. But is it strong? Mas será que isso é forte? Whatever strong it is in the matter state of the plasma. Seja lá o quão forte for, ainda está no estado de matéria do plasma. When you go and you work with the reality, and this is the white color, which is I drew here and you didn't see it. This is the Quando você vai e trabalha com a realidade, que é o que eu estou desenhando aqui em cor branca, que são os campos. So if I make all of these black here for you to see. Então, se eu deixar tudo isso preto para você poder ver. You are working with this transparent field, which you do not see. Você está trabalhando com esses campos de transferência que você não consegue ver. And you can cut it. You can cut it. Whatever you want. You know, this guy here, you know what is inside it? Você sabe o que está dentro desse cara aqui? We call it this this genie. Diz what? The genie. Esse gênio da lâmpada. But no, you want to see it. Mas você quer ver ele. No, I don't think even you are working with this plasma, but you are working with the matter state of the plasma. You are not yet working with the free plasma.
Mesmo que você esteja trabalhando com esse plasma, você ainda está no estado da matéria dele, não com plasma livre ainda. The field of the plasma you do not see. You will see the interaction of the plasma. O campo do plasma você não vê, você vê a interação do plasma. In the matter state, because no estado da matéria. we are thinking only matter state. Porque nós estamos pensando apenas no estado da matéria. Even when it touch your emotion, it is still a matter state. Mesmo quando toca a sua emoção, ainda é estado da matéria. Because it moves your emotions. Porque ele move as suas emoções. But the soul is above that. Mas a alma está acima disso. And the soul, the soul have its own matter state, it have its own transition state, and it have its own soul state. A alma tem seu próprio estado de matéria, de transição e de alma. You are above the matter state, yes, but how much strong you are above? Você está acima do estado da matéria? Sim, mas o quão forte acima você está? And how much diversity of this energy to cover? E o quanto de diversidade dessa energia para cobrir? And Mr. Kash said in one of his teaching, he said, if you take only a hydrogen and you go deep in the energy of the hydrogen, you cover all the elements and all the elements which is you do not know in this one plasma. Se você pegar apenas um hidrogênio, um plasma de hidrogênio, você pode cobrir todo o espectro de todos os plasmas apenas com ele. Because in reality, you have the field of the plasma. You cut it as you like. Porque na realidade você tem o campo do plasma e você corta ele como você quer. Here is hydrogen, here is gold, here is a plutonium, and here nobody knows. Aqui é hidrogênio, aqui é ouro, aqui é plutônio. E aqui ninguém sabe o que essa força vai te dar. Ô Miguel. So, what is your dynamic? Então, qual é o seu dinâmico? How strong is your dynamic? O quão forte é o seu dinamismo? Let me give you one dynamic. Okay. What you are using? O que você está usando? I need one common denominator of these reactors. Preciso de um denominador em comum desses reatores. So, what is your common denominator? Qual é o seu denominador em comum? Hydrogen. No. What is your Carbono. What is your incubator? Intention and emotion. This is different. You need a vessel. What kind of vessel you contain this plasma? Você precisa de uma vasilha. Que tipo de vasilha você contém esse plasma? Is a plastic? Did you mean how you have a reactor field. Are made? You have a field, yes? Você tem um campo, certo? This field, it need a container. What kind of your vessel? What kind of container? It's plastic. Plastic. Yeah. Okay, good choice. Então, qual é o tipo de recipiente que está o seu campo? Aí ele respondeu que está num plástico, num copo de plástico. So, you need how many reactors you want to interact? Quantos reatores você quer interagir? Oh, just one reactor. One reactor? É apenas one reactor with 3 fields inside. Um reator com 3 campos dentro. How you create these 3 fields inside? Como você criou esses 3 campos dentro? I made the 5 stack cup
Okay. And I'm gonna took each one of them. I start from the top and I go down to the third reactor, and I use that kind of field. Okay. And I want to inject inside this reactor these three kind of fields. Wait. You want to take, that is clear. You want to take one from here, you put it here. You want to take one from here, you put it here. You want to take one from here. Exactly. And one from here. No, just three. The first three one. The solid physicality and the inertia of physicality. Bom, então é um reator que ele está pegando os 5 copos e está colocando a água plasmada dos 3 primeiros copos de cima. So now I got inside 3 fields that they positioning himself in respect each other. In respect what you want, not in respect each other. Well, they have a strength. They are not the same at all. So you force this strength by putting these cups and how you connect it and how you put it in respect to the environment. What is the environment in respect to the inertia and in respect to the gravity? Yes? Yeah. But my dear, I'm gonna take these 3 guns in the fields of these guns, and by using these fields inside the reactor, they position themselves in order. Okay, look, I will make you a reactor with no different what you said, but look. Why don't you take the same what you said, plastic ball. Yeah. Então você pega uma bolinha de plástico. A plastic ball and a plastic ball. 3 bolinhas. You use 3 different balls. Wait. You want to work with the fields or you want to work with the physicality? Just with the fields. Você quer trabalhar com os campos ou com a fisicalidade? Só com os campos. Okay. Now you go and you nanocoat. Você vai e nano reveste. Yes, of course. Each one of them. Now, let us put some plasmas. Vamos pegar alguns plasmas. Okay, we have 3 different plasmas. Yes. 3 diferentes plasmas. I put one here. Coloquei um aqui. I put one here. Coloquei outro aqui. And I put one here. Coloquei outro aqui. So if I take only these 3,
And let me take this out anymore, no more. And I position them, let's say, in this position. Digamos que eu pego esses três e coloco nessa posição. This is 1, this is 2, and this is 3. From the cups, what you done? Yes. Now, you have a common denominator, physicality. Agora você tem um denominador comum, que é a fisicalidade. You have a common denominator. Hey. Okay, honestly, yes. You have a second common denominator, and this is the nano. Tem um segundo denominador em comum, que é o nano. The nano. I don't never thought about. And you have a third common denominator, and this is what kind of color we will put. This is the ganses, which is all they share from the cups. Tem um outro denominador em comum, que é os GANs, que eles... In respect to what? In respect to the inertia and the gravity, because it's one system. Eles connected all together. São todo um sistema conectado junto com relação à mesma inércia, à mesma gravidade. So you have a third common denominator. Are you there? I am. Okay. So now what you have? Então agora o que você tem? You have the fields of the red. Você tem os campos do vermelho. You have the fields of the green. Os campos do verde. And you have the fields of the blue. E os campos do azul. But did you done much? Mas você fez, será que você fez bastante? Yes, you done good, but is it enough? Sim, foi legal, mas será que foi suficiente? I'm missing something. Eu esqueci alguma coisa? You are missing something. Sim, você está esquecendo algo. Well, is the line of communication maybe? Talvez é sobre a linha de comunicação. Maybe And- this one And drop of there, each and there one is of one them. more. And there is one more. Yeah, really? Yes. What? Okay. What if you make another one? Então, se você fizer um outro, Same plastic, same nano coating. mesmo plástico, mesmo nano revestimento, But now, what you put? mas agora o que você coloca? Now, what you will have? Então, Do you, o que All você think of vai ter? them. do you think now we will have the same interaction? Você acha que vai ter a mesma interação agora? What do you mean, Jalal? O que você quer dizer com isso? You will not have the same interaction anymore. Você não vai ter mais a mesma interação. But You because see, you you see- made that kind of ball with all of them in it. No, No. look what will happen now.
Então veja o que vai acontecer agora. Let me take this one. Thank you. This is very good question. This opened a lot of thinking. Uma I pergunta will take muito this one. boa. Not anymore. Now we have this situation. Agora nós temos essa situação. You have 1, 2, 3. Você tem 1, 2 e 3. If they are alone, everyone will give its fields out, and you have a field of the 3. Cada um vai dar os seus campos e você vai ter um campo dos 3. Se eles estiverem Okay. individualizados assim, ok? Now you have a new entity in the play. Agora você tem uma nova entidade. It's a free plasma. É um plasma livre, ele falou. Now there is no more this field. Agora não tem mais esse campo. You have number 4. Você tem o número 4. Now look what happened. Agora veja o que acontece. Number 4 interacts with number 2. Número 4 interage com o 2. Yes? Certo? They have a similar plasma, Eles têm um which is plasma the red similar, one. que é o vermelho. Sorry, Jalal, sorry. You have to clarify the number 4. Number 4, it is another reactor, or is a free plasma? no, it's another reactor. Ah, okay. Because here, look, you need a container for the plasma. Então, só esclarecendo, o número 4 é uma bolinha com os 3 ganhos juntos. Before, before you have a free plasma here, but did you take anything from it? No, you need a container. Então, você tem um plasma livre aqui, mas você pegou alguma coisa dele? Não, porque você precisa de um recipiente. Now, even this interaction, it will go everywhere. But you need a container to contain this plasma. Mas você precisa de um recipiente para conter esse plasma. Okay, got it. Okay, now... Jalal, is like making GANs of GANs? Or am I wrong? No. Não? O Jalal tá falando que as bolinhas, né? Formação estelar. Não, ele está respondendo a pergunta do cara lá sobre os 3 tipos de GANs. Now, sim, mas ele fala colocando formação estelar nas bolinhas. Não. Can I continue? Yeah. Go ahead. Okay. Let us take number 1 and number 4. Então vamos pegar o número 1 e o 4. You have a similar plasma, and this is the blue one. Você tem um plasma similar que é o azul. So, number 1, it will interact with the red. And it will interact with the blue. Okay? Então vai interagir com o vermelho e com o azul. Number 2, it will interact with number 4. So they have a common red together. He will interact with the blue and the green. Ele vai interagir com o azul e com o verde. Number 3, it will interact with number 4. And he have a common denominator green. Now he need to interact with the red and the blue. Now what you have?
you have this interactions and you have this interaction, it will add a field. You have this interaction with this interaction, it will add a field. You have also here and here, you will add a field. Now, this one with this one, it will interact, you will have a field. Now, this one with this one, it will interact, you have a field. Now, this one with this one will interact, you have a field. Now, this one with this one will interact, you have a field. You have a multis of interactions and fields. And this only, you added only one ball with just a drop of each one of these 1, 2, 3. Drop, not a plasma water full or half of whatever, a drop. Now this is the weakest, and the weakest is the strongest, the heaviest. Hydrogen is the weakest in the component of Mr. Cohen. But the weakest, the humblest is the strongest. Why the hydrogen in the star formation? It is in the top. He is the dominator. All of them working to give him. So this is the same respect. So number 4 here is the weakest. You have a drop from each. This is mimic the hydrogen. So he is the dominator. And see how much interaction you have. You are not only flying whatever you want. And you know what Kansas is this? What Kansas is this? Zinc, CO2, CO. Nothing more, nothing less. But because of the interaction of the universal cups, now the 5 second is universal cups. You have a higher strength than mono. You understand? You are listening, but you don't see, I think. Filippo? Oh, yes, I'm listening, Jalal, but I'm missing something in all the jigsaw. No, you don't miss anything. Just go back to this teaching again and listen to it. I think you will understand. It's very good approach. What you said is good approach. It's beautiful when you work with the plasma. Whatever you do, you are always in the right track. So there is no mistakes. There is no shortage, yes, but there is no mistake. Shortage of information, and this is when you do some things, you will get what you need, but you do. So, but my question is still always, I understood what you mean. You make the 4th reactor with all the fields coming from the 3 cup is the common denominator, and we can share all the fields coming. It must have a common denominator between
You have the physicality, it's a common denominator, you are using plastic. You have the nano, it's a common denominator, and this is the nano. And you use the gases, and this is also a common denominator. So all the three is working together. So you have very powerful device. Yeah, but my question still always the same. When I use the plasma water, I need to use the salty one with the salt in it. Why? Why? Because salt is crystal. No, you don't need it. Really? My dear, look to the cup of the 1 cup, 1 life. What you have? The interaction of the two give you magnesium, give you sodium, give you whatever. Yes, but So, you know why I'm talking about the salt, because if you use purified water and you use the gas for in order to achieve the fields. Let me from tell the you gas, something. you made the plasma water. Let me tell you something. Salt is equal to emotion. No, you don't understand me. What do you want? Yes, I'm telling you. When you are. You need a layering of salt for make the field constant, because the environment, your fields, you make the fields inside the ball, but the ball is in a such environment, and the field that you build inside, sooner or later, they get imbalanced with the. It's not imbalanced. They get dropped from the environment. But by making salt and making some layering inside the ball made by salt, you are already making the nano from the salt. NaOH. You are already using the salt. You are already using the field of the salt by making nano. How you make nano? So why you want to put a dimension of mimicking the emotion? And this is the salt. It's not the emotion. You need something to keep the field constant. Okay, do it. Otherwise, the field do it. Disappear. The salt is just for this. It's nothing else. Okay, do it. I am arguing with you, and you are already decided what you are going to use. I am helping you to make another device, which is in the interaction. It gives you more opportunity to interact. So whatever you want to put there, this is what you decided. So it's okay. It's just a question. I'm questioning because I don't understood. In my mind, I'm trying to figure out if there is a need for salt for keep the. Did you listen to the last teaching of Mr. Cash? Oh yes, 2 times. Maybe Okay. I lost something. Okay, and the second time, did you listen when Mr. Cash said, do you really need to put a salt? Why we look, I said, work with the fields. Work with the fields. Do not work with the matter state. And even I draw it to you. And I said, you do not need the gases. You work with the fields, but you insist. Yeah, but the field must be keep constant. You know, so what is this salt? Salt is crystal. It's coherency with the fields.
You are working with the plasma. Please think plasma. Please think plasma. Do not think matter state. Jalal, I need to leave in 20 minutes. I need to leave in 5 minutes. It is already Very nice. Filippo. Look, Okay. this is for all of you knowledge seekers. Yeah. If you are working with the plasma, please, plasma is a field. Se vocês estão trabalhando com plasma, por favor, entenda que plasma é um campo. So let the essence of your work, the essence of your thinking, fields. Então, faça da essência do seu trabalho e do seu pensamento campos. Look, Filippo, and all of you. Yeah. All of you. This is, I will say it one time, only one time. Don't move, sit down and look. You are coming from matter state. Você está vindo do estado da matéria. You went to nano. Você foi para o nano. You went to ganses. Depois para os GANs. You achieved plasma. E você alcançou o plasma. So, this is red one, I make it, red one. This is the plasma. Esse é o plasma. So, this is a level, this is a level, and this is a level. So, the plasma is higher from all these levels. Então, o plasma é mais elevado para todos esses níveis. Okay? Okay. Now, you go back from the plasma, you make ganses. E voltando do plasma, você faz um GANS. From the ganses, you make a nano. Do GANS, você faz um nano. From the nano, you make a matter. E do nano, você faz a matéria. Which one better? Which one work as you like? This one or the green one? Qual é melhor para você trabalhar, o preto ou The o same verde? position. This is ganses. Mesma posição. Esse é o I am GANS. shouting, and it's very nice. I'm sorry, but I need to clear this. O GANS, o And nano this e a is- matéria. And this is ganses, and this is nano, and this is matter. O GANS, o nano e a matéria. So tell me, which one higher, which one lower? Então me diga qual que é mais elevado, qual que é mais baixo. Number one, Yeah, Black- but the my black question one? is, wait, I didn't finish. And or the green one, number two. Which one higher? Qual que é Não. mais elevado, número 1 ou número 2? is number one, the plasma state is the stronger. Actually, my dear friend, when you come from the plasma to the Gans state, to the nano state, to the matter state is higher than matter state, nano state, Gans state. Então, quando você Yeah. sai do plasma indo para o GANS, o nano e a matéria é mais forte do que quando você está voltando. This one, until you achieve the plasma, even the plasma, it is attached to the matter state still. E mesmo o plasma ainda está preso ao estado da matéria. And when you achieve the point of the matter state here, it is attached to the plasma. So Então, quando você atinge o ponto do estado da matéria aqui, está ligado ao plasma. in this case, you know, my friend, this is a soul. Sabe que isso é uma alma, You call it the plasma. chama de plasma. So the matter state, which make the soul, or the soul make the matter state, which one higher? É a matéria que faz o estado da alma ou a alma que faz o plasma, que faz a matéria? Is the soul the manifestation? It makes the matter. So it is higher in this case. Yeah. So work like this. You go from fields, you make the gases, you make the nanos, you make the matter. You are in a higher state. You are coming from the plasma.
But if you work always in the matter state and the nano state and the Gansi state, it is still a matter state. It is the level of the matter state still. So it is a different approach. It's a huge approach. You know, mate, the next time when we have a little bit more time, because I'm still doing my ice cream, mate, and I finished very late. I would like to talk again and going back to this topic of salt and expand a little bit more. Salt coming from the motion of the plasma. Yeah, but I mean, if you take a bowl, let's think about, you want just one field inside the bowl, and you let the plasma water passing through, and now you have some field inside your bowl. No, But no, you don't. Why you don't? You're still in the matter state. Even your field, what you said, it is a field, and we are working with the field, but it is still in the matter state. You know where when you achieve the real plasma, you know the ball when you rotate it, and you will see a dot, an empty space. Yeah. This is your real plasma. Sabe quando você gira a bolinha e dentro dela faz um espaço vazio? Esse é o verdadeiro plasma. This is the empty space. This is the real plasma. My dear, plasma you do not see. Plasma você não vê. Yeah, in fact, I'm talking about don't using the water. I'm gonna use it for this reactor bowl. Just passing inside and then leave this bowl empty. I'm not leaving any kind of water inside the bowl. The bowl is empty. Is it enough? But now the water is enough? going. Is it enough? Is enough. But my question is if the water is sweet water without salt, or if with the salt. My dear, you made so much ice creams that the salt and sugar it's It's both together. Okay. Just leave it. What is salt? Okay. What is the sugar? next time I would like to. Alkaline and acidic. It's mimicking. You are mimicking only, but you do not work with the fields. Gravity and magnetical, alkaline and acidic, salt and sugar. High pH, low pH. What? Ele está dizendo que é tudo a mesma coisa, magnético, gravitacional, sal e açúcar, um dá, um recebe, ácido, alcalino, são palavras diferentes para a mesma coisa. Okay, I say thank you because it's really night and I have work tomorrow. Eu queria agradecer porque já é bem tarde, eu tenho que trabalhar amanhã. We didn't answer a lot of questions here, but anyway, I hope we learned something from all this arguing and discussion. Thank you, Jalal. Thank you so much. You are welcome, my friend. Então, pessoal, I love so much talk with you every time. Thank you. I love your way. Pessoal, o Jalal tem que ir, que ele tem que trabalhar cedinho amanhã. Então, vamos agradecer a ele aí. Thank you, Jalal. Thank you, Jalal. Thank you, Danilo. Thank you. Obrigado. Jalal. And Danilo too. Thank you. Thank you, irmão. Obrigada, Danilo. Obrigado, Neil. Good night, everybody. Good night. Thank you, Filippo. Thank you. Thank you, Felipe, guys. ele dá tempo para traduzir o que ele está falando, senão a gente não fica voando. Prepare for the new teaching from Mr. Cash.
Se preparem para o novo ensinamento do Sr. Cash. Ai, minha nossa. No. Have a good night, all of you. Tenham uma boa noite, todos vocês. Thank you, Jalal. Thank you Boa noite, Jalal. Obrigado. for the servitude. Thank you, guys. Thank you Gracias, for your obrigado. 90 time. Thank you, Good guys. night. I will upload. Eu vou fazer o upload da aula antiga, da semana passada que eu esqueci. Já vou upar essa também. Tchau, pessoal. Obrigado. If you guys want the recording, just call me on Telegram or Facebook, whatever. Ok, Bye, bye. gracias Danilo por Gracias. todo. Voy a descansar un poco. Ok. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Thank you. Thank you. Good night. Good night.